everybody having a ball. Until the fellas start the name calling, and the girls respond to the call. I hear a boom and shout out. Наши гонки присвоен статус открытого чемпионата и первенства Хабаровского края по снежным дисциплинам ездового спорта. В этом году мы проводим уже 6-й раз наши соревнования. У нас 70 участников с традиционно Хабаровский край, Приморский край, Амурской области. Впервые у нас были участники с Амурское метель название мы закрепили, так как это уже полюбившееся многим зрителям, участникам название. То есть многие ждут с года в год, то есть начало Амурской метели. But they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I hear a woman shout out, who let the dogs out? 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 Данное соревнование юниоры упряжки две собаки. Собакам было сложно, потому что на трассе лед, но все старались, было хорошо, были охоты, конкуренция была очень хорошая. Спутник! Who let the dogs out? 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 Участвовали на двух собаках в спринт 4, дистанция 5 километров. Дистанция, ну как сказать, сложно, против ветра очень сложно было идти. А так собачки работали хорошо, слаженно. Были пятыми, сегодня посмотрим, какое место займем. Надеюсь, тройку, наверное. Тандем рулит! Cause I'm the man of the land with it to me to say, who let the dogs out? 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 Я участвовала в дисциплине Happy Dog 200 метров на двух собак. Собаки были до года. Собаки были новички, мне все очень понравилось. Рассчитываю, конечно, призовое место, потому что все-таки хочется всегда побеждать и в дальнейшем развиваться и занимать новые места. В общем, вот. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Капрал, ты у нас самый молодой участник этих соревнований, совсем еще ребенок, 8 месяцев. Волнуешься, переживаешь, скажи. Who let the dogs out? 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 Владельцам собак пожелание одно – это не расслаблять своих животных, то есть чтобы занимались с ними спортом, применяли своих животных для того, для чего они рождены, то есть бегать. Бег у них в крови, поэтому не нужно их ограничивать в этом. Работать прежде всего над собой, ну и дальше уже корректировать работу собак своими тренировками, своим осознанием того, что вы делаете. Лозунг борьба, жестокий закон. Ты твердо уверен в победе, и ты чемпион. Ни шагу назад, сомнения откинь. Ты снова в строю, ты в сражении название.